keine? Okay. Ich habe auch so eine ganz genaue Uhr seit einer Woche mit Sekundenanzahl. Ich habe auch eine ganz genaue Uhr jetzt mittlerweile. Eine Jogging-Uhr. Aber sie stresst mich. Ja, guten Abend. Ganz herzlich willkommen im Literaturhaus zu diesem Abend mit und ich begrüße sehr herzlich Eva Wiesnawiec, Volha Hapejeva und Lana Bastasic. Dear Lana, dear Eva, dear Volja, it's a pleasure to welcome you in Zurich. Herzlich willkommen. Irina Herasimovic wird den Abend moderieren. Ganz herzlich willkommen, Irina. Und Claudia Jahn wird die Texte auf Deutsch lesen. Herzlich willkommen, Claudia Jahn. Ich bin Isabel von Landen, ich bin mitverantwortlich für das Programm des Literaturhauses. And now I switch to English, which is the lingua franca for this evening. The evening is a part of a series which is called Souvenir. It is a series of the network of literature houses, das Netzwerk der Literaturhäuser in Germany, Austria and in Switzerland. And the word souvenir has associations with mementos, with keepsakes from holidays, ein Andenken. And it exists in many European languages, in French and in Russian also. And at the same time, the word contains within itself the moment of actively remembering of ce souvenir. So these evenings are about the materialized memory. It's about the connection between writing and between remembering. And it's also about a concrete cultural and geographical space about Central and Eastern Europe. So our guests have brought each of them a souvenir, an object that is important to them, and they will show us these objects and tell us about them. And of course, and mostly they brought their actual books, and we will learn also about these books. And I would like to present them all now. And I start in alphabetical order with Lana Bastasic. Lana Bastasic is a frequent guest in Zurich. She has been a writer in residence here for half a year, 2 years ago. She was born in Zagreb. She grew up in Bosnia and Banja Luka. She has since lived in many places in Europe, besides Zurich, also in Dublin, in Barcelona, and Berlin, and in Belgrade. She has published 3 volumes of short stories, among others, and also a book for children. Her debut novel, Catch the Rabbit, Fang den Hasen, has received many prizes, has been translated into many languages, also in German. And this year, a collection of her short stories appeared in German, Mann im Mond, with the Fischer Verlag, and she also writes poetry, I read on her website. And Volha Hapejeva was born in Minsk, in Belarus. She's a poet and author of prose volumes. She's also a renowned translator from German, and she is also a linguist. She also writes children's books. And in 2021, her debut novel, Camel Travel, was published in German, in Droschel Verlag.
And Droschel is also the publisher of Trapezherz, which is her second book of poetry in German translation, and her poems have been translated into many languages. She also has been a writer-in-residence in Graz, in Vienna, I think in Berlin at the moment. And last year, an essay of hers was published in German with the title The Defense of Poetry in Times of Permanent Exile. And Eva Wiesnawiec, she was born near Minsk in Belarus. She has been working as a writer and as a journalist since 1994 in radio and in print. And her works have been translated into Polish, Ukrainian and Czech. She also translates from Polish herself. And the novel Was suchst du, Wolf? What are you looking for, Wolf? Has been awarded the most important novel prize in Belarus 2 years ago, and it is her first book to be translated into German. And she lives in Poland, in Warsaw, for the last 3-4 years now. And Irina Herasimovich, the moderator, she's a translator from German into Belarusian. She has been translated authors like Ilma Rakusa, present in the public this evening, Jonas Lüscher and Lukas Verfuß. She has published Nora Gombringer together with Volja. The guests are connected in multiple ways this evening. She's a member of the German Academy for Language and Poetry. She's a dramaturg, she's a curator in the field of visual artists. Since 2 years, she lives in Switzerland. She is a doctorate candidate at the Slavic Seminar of Zurich. She's a frequent guest of Literaturhaus, and just have to say that she has the gift of great clearness of thought and of language, which I appreciate very much. And last but not least, Claudia Jahn. Claudia Jahn is an actress performing in Basel, Hamburg and many other cities. She also can be seen in film and in television. She's a lecturer in acting at the Zurich University of the Arts. She also is a frequent guest on our stage. And now I'm done with presenting you, looking forward to listening to you, and I would like to hand over to Irina. Thank you very much, Isabel, for this very, very nice and very full introduction. Very inspiring introduction, actually. And welcome also from my side, and thank you for joining us everywhere, online and here at the Literaturhaus Zürich. Dobro wieczór to Lana, dobry wieczór to Jeva und Volha. It's quite strange to speak to each other in English because we are talking to each other normally Belarusian, of course, but we will try. Yes, welcome. We have, as Isabel said, we have 2 lines today for our conversation, but they are quite connected, I would say. On one hand, we will talk about souvenirs, about these objects our guests brought with them. And souvenirs in that case are something like compressed connections to other places, to other times, and we will try together, I hope, we will try to discover, to explore these connections. They're very personal things, actually, very touching. On the other hand, we will be talking about these 3 books, and these books are also connected to other spaces and other times. The first book is by Eva Wiesnawiec, What Are You Looking For, Wolf, in the translation of Tina Wünschmann, name the translator, hashtag. Lana Bastasic, Man im Mond, Man in Moon, translated by Rebecca Zeinzinger into German from Bosnian, and the poetry book by Volha Habeva, Trapezherz, translated by Matthias Göritz into German. I think it's always very exciting to see, to learn how a book
becomes exactly this shape, becomes the book it is. Especially in the case when a book travels from one cultural space to another cultural space and another language. Which decisions do we have behind this particular book? Which connections do we have? And I would like to ask some questions first about this process of book transfer from one space to another space. Lana, for example, your book has different titles in Bosnian and in German. Yes. In Bosnian, it's called Milk Teeth, right? And in German, Mann im Mond. Why and who decided that? And is it okay for you? Thank you, and thank you, Literaturhaus, for inviting me. Yes, the original title, Milk Teeth, for me has many different connections and meanings. Since all the stories deal in some way or another with childhood trauma, I was looking for a title that connects with the element of childhood, but also something that is violent, something that can bite, but is also needed to, have nutrients to eat, but something that will be replaced by something permanent. And also, I come from a family of dentists. Oh, wow. So it was kind of an inside joke that I would, since I'm kind of the disappointment child who did not become a dentist, I could say, see, I also do something with teeth. But then my German publisher told me that a novel just recently had come out in German with the same title, Milchszene, I think. So it just it didn't make sense for that reason, and they came up with this title Mann im Mond, which I really like. It's one of the stories is called Man on the Moon, but also I learned from my lovely translator Rebecca Deinzinger that it has many different connotations in German. That there's also a children's lullaby. There's this idea, this image of the man on the moon. So it kind of made sense with what I wanted to do. So there it is, and I'm happy with it. Yeah. Yeah, it's beautiful. Both titles really catch this sense of your book. Fine. Volha, in your case, we are dealing with a very special story, I think, because this book collects poetry from 7 other poetry books written by you, and they are poems written between 2003 and 2020, published and unpublished. It's in Belarusian case also a very special story. Maybe you can mention that. And I would like to ask you, who decided this book is like it is? Who did this collection and this composition of this book? Thank you for your question, Irina. I have another book, the first one, which was published in German in Tannhäuser Verlag 2020, and it was my first collection, and we put there the poems which already have been translated before. And when the book was out, I still had, because Mutantengarten was also a collection from my other Belarusian books. So what I have in German, I mean, these 2 books, they don't exist in Belarusian version, so to say, because they're collections. And then it was clear that I still have a lot. And I also was writing a lot after, or when already Mutantengarten was ready. And it was clear that we already have
poems for a new collection. And you're right. I mean, the earliest poem here comes from 2003, and the latest they were written in when I was already in Munich. Yeah, so it was maybe already 2021. So it's really frankly speaking, I didn't think a lot how to compile them. Answering the question who decided, so it was mostly me and my translator and my lector and my Verlegerin, because, for example, sometimes I had some doubts about some poems, because, you know, as an author you sometimes don't have this distance, and you can't decide, or some poems are like Lieblingspoems or something like this, like or like, I'm not sure about this one, and then I asked Matthias, my translator, or lector, Christopher Heil, what do you think, should we include it? And in most cases, I mean, in all cases, they said yes. I mean, there wasn't vice versa situations when they would say, for example, let's not take this one, or, yeah. A really perfect situation, because you have this inside view and the possibility to decide it yourself, and you have this outside view with your translator and lector, and we can say it's the quality of this collection Yeah, exactly. showed that probably that is a really ideal situation. Yeah, and Okay. as you've mentioned, also one particular thing about this book, that there are some poems which appeared first. They were written in Belarusian, but they appeared first In German. gedruckt in German, Yeah. because unfortunately my Belarusian publishing house was closed, and yeah. Thank you, Volha, for this inside view. Jeva, your book, What Are You Looking For, Wolf, or Pashto ideš Volcha, it's a very beautiful title in Belarusian as well, I like it very much, is being translated, or is translated in very many languages, as I know, right? It's Right. Polish, Norwegian, Norwegian, only one fragment. Okay. Czech, Slovak, Polish, German, Okay. and English. Okay, I see. And it's actually quite a Belarusian story, very special Belarusian story, very universal, but also very Belarusian story. And I would like to ask if there are some languages which are you prefer, I wanted to say, but not prefer, which are especially important for you, and which cultural spaces are particularly important for you. Where would this book work the best? Oh, it's difficult to choose. But in first, I want to apologize because my English not exists. I speak English in my first time, really, right now. And I speak mechanically like a sparkling. It's a little bird. He can repeat, he can imitate, but he can not to understand or deeply think in the same moment. But so, excuse me. I think that Belarusian of many of our guests is not so good as your English. You'll see, I want my book to translate with interest and admiration, with pure love. It's not so wichtig. In welche Sprachen das übersetzt wird, das ist nicht so wichtig. I want my book to be translated with interest and admiration, pure life. It seems to me that there is a lot of universal and humanistic in it. Yeah, yes, it is. Yeah. Maybe I am old-fashioned, but I don't want to do anything to spread my creativity or my book, my ideas. I consider that my ideas, my books, my creative is imperfect, weak,
and a little odd. But I'm perfectly happy that my book, or fragments of it, is being translated into German, English, Czech, Slovak, Polish. There is a lot of typically Belarusian in it, but my translator, Tina Wünschmann, is perfect. I was told this by two experienced Germanists. During the translation process, I really liked the grass, which we call pastuchova torba, or shepherd purse, is also called in German. It was very nice. So I don't know. Лёс моей книжки мне неведомый, и я поклала его у руки перекладчика и читача. Das Schicksal meines Buches ist mir unbekannt und ich gebe das einfach in die Hände von meinen Übersetzerinnen und Übersetzern und Leserinnen und Lesern. Я, мабуть, кепская мать своим детям, или я лечу, что они повинны идти в свет сиротами. Ich bin wahrscheinlich eine Rabenmutter, eine schlechte Mutter für meine Kinder, für meine Bücher, aber ich glaube, sie müssen selbstständig sein und selbstständig in die Welt gehen. It's a very, very fine image, I think. I like it very much. Thank you. Thank you, Jeva. I had to read these 3 books together now, and it was really, really exciting for me because these books are different, absolutely different, but there are some kind of resonating spaces between them. And I like it really a lot. And I hope that you will feel as well these resonances between these 3 books, and these resonating spaces. I think it's quite a big thing when books are in some kind of dialogue between each other. So let's start. For example, the first with this resonating spaces, the first space, the first subject I noticed is a perspective of women in your books, in all 3 of these books, or I would say feminist perspective. How do you see that? Is it important for you? Is it just an accident in this book? Or how do you deal with this feminine and feminists and women perspectives in your books? For everybody. Lana, would you? Well, I never sit down to write thinking this will be a feminist book or this is a feminist book, because I don't see our experience as news, as something marked in that way. You just sit down, especially when you are just starting as a writer. You sit down to write your experience or what you know best. Yeah. And what I knew best was being a little girl, being a teenage girl, being a young woman in a specific context, in a specific time. Yeah. And I think if you do it honestly, if you observe women's experience and experiences and try to portray it honestly, at least for me as a storyteller, because I mostly write about other people, it just ends up being political, because you take something personal and you make it public. So it is other people who, call it feminist. For me, it's just, it's honest. And it's just my wish to write about the experience I haven't seen in other, Bosnian, Serbian, Croatian books before. Okay. Yeah. Thank you. Volha and Jeva, do you experience this perspective in the same way or different?
Yes. What I can say about this maybe poetry collection or in general my poems, I think I started, or when I was younger, I wrote more about myself. I mean, I still do write about myself because poetry is something really intimate and for me. But I guess from 2017 I started to look at some other things and started to work with them as well in my poetry. And for example, in this book you can find one poem which is Trinken Kindchen Trink. In English we made it like drink, my girl drink. And it's about abortions. And for that poem, I mean, I didn't have any experience of that, but the topic itself was very important for me because I am a woman, and if it hasn't happened to me yet, it doesn't mean it cannot happen in future. And I did lots of research about the topic, and everything you will read in that poem, it's true, how women, what they did to their bodies from ancient times till now, and in still some countries still continue doing this. This is just horrible, and they do it not, I mean, and women are not homogeneous group, and this is the problem. This is one of the biggest problem of feminism, I think. And like with abortion, some women do want to keep a child, but they can't, and they have to do it, and other women vice versa, they don't want it, and they have to keep it, and they can't, so they don't have an access to good medical care, and that would be my answer. But still, I mean, there are also, like Lana said, connection. I was born in this life as a woman, or in this body, and I write from it, and I write what it experiences. That's why you also can find, or one can find, lots of poems which are about corpor or corporality. Thank you, Volha. Yeva, how do you experience that? I am very excited about women's memory, about a memory of old women, because the women's memory is different. The most important and this memory chooses most important and most embarrassing things in the women's life. For example, the human being is the sum of love, sins, and guilties. I like it. I love that women is ambivalent creature, a battlefield between God and between Satan, and is a bisschen a witch, a bisschen a whore, a bisschen a mother, a bisschen a goddess. It's so fascinating for me. So someday maybe I will write about. I will write a book about it, but it's so difficult. Yeah. I am fascinated about old women, babushkas, babulas, about tradition, about death, and this kind of about scary tales in tradition of women. In long tradition of women history. Thank you. Yeah, thank you. The role of babula, or these old women, grandmothers in Belarusian society, is very important, and I know that very many people recognize the situation you describe in your book, and they have to say, yes, I know it exactly what you mean. What is this relationship? Yeah, thank you. Lana, you said that this border between your personal experience and political, and the role of women in society in general. I think your souvenir is exactly on this border.
Would you please show us your souvenir and tell a little bit more about it? Yeah, this is very, for me, out of my comfort zone. Yeah, I know. Because I write fiction and I can always hide behind the narrator, but this is very personal. Yeah. So I actually brought a pair of shoes, and I will put the shoes on the table. And actually, one of the heels, I think, this one has a heel, and this one doesn't. I guess there was some dancing involved. These are my wedding shoes. And I was thinking a lot about what to bring, and recently I wrote a short story, which is probably the second thing that I wrote from my own experience. And John Freeman asked me to contribute to his magazine, and the topic was conclusions. So I decided to write about divorce. And I thought a lot about it, and what Eva was also talking about. There's a lot of myth that is, sitting on this idea of womanhood. Yeah. And I assume in Belarus it's the same, but in the Balkans, a woman is still very much a mythical creature, not so much a real person, a real human being. So for me, there's this, in Bosnia particularly, and Serbia, there's this myth of the bride. It's so strong that either you are going to be the bride of a man or a bride of Christ. Mm-hmm. So much so that young unmarried women are buried in wedding dresses in Bosnia. This tradition still exists. I actually saw a friend of mine who died tragically when she was a teenager, and she was buried in a wedding dress. So there's this idea that there's only one story, and the story ends with a wedding. And we were, we were given this as food day and night. You imagine your wedding day, and we weren't told what comes after this. Our grandmothers were busy watching telenovelas, and all of them ended with weddings. And there was no afterwards. Cinderella marries the prince. You don't get Cinderella, doing the dishes 15 years later, fighting with her husband over, who's going to do the dishes or whatever. Or thinking about, what do I do when I get a divorce? Where am I going to live? Can I afford it? So I thought this could be a good thing to bring, because my wedding was a very small affair. It was just a civil wedding with 4 people. And I decided to wear red shoes, and my mom said they will bring bad luck because they're red. Because, of course, weddings, they are mostly associated with the color white, where we are supposed to be pure. And we're supposed to show society that we are pure. And in Bosnia, in some villages, there is still this tradition of bringing the bed sheets out for the village to see after the first wedding night. So I decided that my shoes would be red. And I also liked the idea of, I thought, if I change my mind, I can do what Dorothy does in The Wizard of Oz, that I can just click my heels and maybe I can just be transported. I tried, it didn't happen. But then there was a divorce, an amicable divorce, but it made me think how much of that myth I had internalized, even though I thought of myself as, a free woman, somebody who left Bosnia, somebody who is a feminist, who is modern. Still, the myth survived.
still I found myself thinking, this is it. I've completed the video game. This is the last it's ridiculous. So I thought it would be a good thing to bring, because also the second time I wore them, I was divorced, and I was wearing them in Trieste, in another city, as a completely different woman. So I actually used them to leave as well. Yeah. Thank you very much, Lana, for sharing this actually very personal story. What happens after wedding? We can read in your book, for example. I hope not after every wedding. No, but what can happen. And the story I have chosen to read today is the first one, because I immediately fell in love with your first sentence. It's absolutely great, and I promise not too much. It's impossible not to keep reading after this great first sentence. And now we will hear the first story. Read by Claudia Jahn. Please, Claudia. Wald. Ich brauchte ganz schön lange, um Papa zu erwürgen. Er war ein dünner Mann und ständig krank. Die Frauen aus dem Dorf schickten uns oft Gläser voll homöopathischer Arzneien oder irgendwelche Bündel wunderwirkender Kräuter, wann immer sie ihn sahen, wie er sich den Weg hinunter in den Wald aufmachte. Ganz eingegangen ist er dir, sagten sie zu meiner Mutter, als redeten sie über die Hortensien im Vorgarten. Ist er denn überhaupt was? Wie kommt's, dass er so schwach geworden ist? All das sagten sie, ohne auf eine Antwort zu warten, und versuchten dabei mit in Falten gelegter Stirn ihr Vergnügen an ihrer Besserwisserei zu verbergen. Doch Mama zuckte nur mit den Schultern. Der Mann ist genau das Gleiche wie wir. Jeden Tag 2, 3 gekochte Eier zum Frühstück. Gestern gab's Kalbskopf, der hat's halbe Hirn aufgegessen mit hausgemachtem Brot. Der Kleinen hat er nur die Zunge gegeben. Dann bot sie ihnen mich als Beweis an, fasste mich am Unterarm, tätschelte meinen Bauch, klopfte mir auf den Hintern und lachte ganz fremd, um nicht das Lachen der Frauen zu provozieren. Wenn doch wenigstens die hier ein bisschen eingehen könnte, sagte sie und hielt mein Fett als Schutzschild vor. Doch die Frauen vom Land hatten mehr Erfahrung. Da war etwas in ihm, am Herzen oder der Leber. Etwas fraß ihn von innen auf. Papa ging in den Wald ganz allein, um den Kopf frei zu kriegen. Wovon, das hat er nie erklärt. Und wo soll ich bitte den Kopf frei kriegen, sagte dann Mama und schaute durchs Fenster meinem Vater zu, wie er den Asphalt hinunterlief, kleiner und kleiner wurde, bis er in einem Augenblick dort, wo der Feldweg von der Straße in Richtung Wald abbog, vollkommen verschwand. Vor dem Abendessen kam er wieder und sah schlechter aus als zuvor, als ob er die ganze Zeit im Wald mit irgendeiner furchtbar anstrengenden Person gestritten hätte. All das beobachteten die Frauen aus dem Dorf und merkten es sich. Seine dünnen Beine in der zerknitterten Hose, die eingefallenen Wangen und, obwohl niemand gewagt hätte, es laut auszusprechen, seine Traurigkeit. Papa war depressiv. Nur dass dieses Wort damals nicht verwendet wurde. Wenn die Frauen aus dem Dorf also sagten, dass meinen Papa etwas von innen auffraß, hatte dies eine völlig wissenschaftlich begründete Bedeutung. Irgendein Vitaminmangel, Schlafen in einem ungelüfteten Raum oder im schlimmsten Fall Hausarbeit. Der arme Mann hatte vielleicht zu viel Arbeit und führte im Geheimen dann auch noch diejenigen Aufgaben aus, die eigentlich für seine Frau bestimmt waren.
Wenn meiner zu Hause selbst bügeln müsste, sagte eine Dame im Postamt in der Reihe hinter uns, na, da lasse ich mich lieber beim Klauen erwischen, als dass mein Mann so daherkommt. Eine andere fügte hinzu, das sieht man einem Mann gleich an, was für ein Weib er daheim hat. Meine Mama bezahlte nur wortlos die Rechnungen, fasste mich am Arm und stürzte beleidigt aus dem Postamt, als wäre es ein Bordell. Doch sie konnte Papa auch anschreien. Was wollte er denn? Alles war doch sauber und gebügelt. Frühstück, Mittagessen, Abendessen, immer auf dem Tisch. Musste er denn so im Dorf herumlaufen, als lebte er allein in einer Bruchbude und nicht in einem Haushalt mit einer gesunden Frau? Doch er sagte nicht viel, winkte ab. Was kümmert's uns, was die Leute reden? Ach, dich kümmert's nicht, rief Mama. Nur mich bringst du ins Grab damit. Papa schwieg. Papa ging in den Wald. Ich erinnere mich nicht, wann ich begonnen hatte, ihm zu folgen. Ich wartete, bis er den Feldweg hinunter verschwunden war, sich dann dem Graben hinter dem letzten Nachbarshaus näherte und ich seine zierliche Gestalt zwischen den reglosen Baumstämmen erahnte. Manchmal wusste ich nicht, ob ich seinen Rücken oder einen Baum sah. Wenn ich mir sicher war, dass er weit genug weg war, ging auch ich in den Wald. Der Boden war voll knisternder Zweige, Laub und kleiner heimtückischer Pfützen. Es war schwer, unbemerkt zu bleiben. Über unseren Köpfen kreuzten sich die nackten und feuchten Äste der hohen Bäume und durchschnitten den Himmel. Um meine Gummistiefel herum, durch den schlammigen Grund und das faulige Laubwerk hindurch, war der Puls des Lebens zu spüren. Dort versteckten sich Würmer und Maulwürfe, Blindschleichen und Raupen, Ameisen und Kakerlaken. Alles lauerte, schlängelte und duckte sich, getrieben von seinen primären Instinkten. Dieses ganze erbärmliche Leben stieg frei empor, wild, wortlos an giftigen Pilzen und weitem verschlungenen Wurzelwerk vorbei, und ich war reglos wie ein Stein in meinen chinesischen Gummistiefeln. Nach ein paar Minuten im Wald vergaß ich, dass sich nur weniger als 100 Meter von uns entfernt der Asphalt ausbreitete, einfarbig und eben, als hätte irgendeine achtlose Hand ein Spachtel voll Zement über lebendige Haut gezogen. Ich vergaß die Häuser und darin die Frauen, die Kalbsköpfe brieten, während sich auf kleinen Bildschirmen zwei verliebte, weinerliche Blicke zuwarfen. Es existierten nur Papa, der Wald und die Angst, er könnte stehen bleiben, sich umdrehen und mich in der Ferne erblicken. Meine dicken Arme und Beine, die diesen wilden Frieden störten. Doch er sah mich nicht. Es war immer das Gleiche. Er stapfte tief hinein zwischen die fernen Bäume, setzte sich auf einen großen Baumstumpf, knöpfte seine Hose auf und vergrub darin seine Hand. Als ich das zum ersten Mal sah, dachte ich, dass ihn etwas quälte, dass ihn von innen irgendein Schmerz oder ein Jucken oder ein Unbehagen zerriss und er damit kämpfte, es auszustoßen, hinaus auf die feuchte Erde. Später begriff ich, dass es etwas anderes war, dass Papa mit sich etwas Schmutziges machte. Das, was die Lumpen und Säufer vom Land dazu brachte, sich auf die Stadtmädchen zu stürzen, wenn sie abends vom Jahrmarkt heimgingen. Ich blickte mich um in der Angst, dass jemand vorbeikommen und ihn bei dieser Schandtat erwischen könnte. Ich überlegte, wie ich ihn warnen würde, wie ich schnell genug sein und schreien würde, bevor man ihn auf frischer Tat ertappte. Aber das passierte nie. Die alten Frauen brachten uns weiterhin frische Eier und Honig und Kräuter, um uns zu sagen, welche Schande es war, dass so ein Mann so verfiel. In ihren Worten lagen immer weniger Mitgefühl und immer mehr offene Verachtung. Sie fingen an, Mama aus dem Weg zu gehen. Das, was anfangs nur süßliches Predigen war, verwandelte sich in Angst vor Ansteckung. Am Ende hörten sie auf, uns zu besuchen. Nur die alte Rosinka, von der wir Eier kauften, sahen wir noch.
Nimm's mir nicht übel, mein Kind, aber mit deinem Alten geht's bergab, sagte sie an diesem Tag in der Küche, während Mama die Eier im Kühlschrank verstaute. Im Dorf wird allerhand geredet, das sage ich dir als die dir am nächsten steht. Ach, was wird denn im Dorf geredet? Fragte Mama, in den Inhalt des Kühlschranks vertieft, als interessierte sie die Antwort gar nicht. Doch ihre Hände zitterten, ihr Gesicht war blass wie die Eierschalen. Es sah aus, als würde sie jeden Moment platzen. Ist er vielleicht in schlechter Gesellschaft? Weißt du da etwas? Fragte die Alte. Das würde all unsere Probleme lösen. Schlechte Gesellschaft. Mama schüttelte nur den Kopf und fasste sich an die Stirn, als ob sich wieder schwere Kopfschmerzen ankündigten. Was, wenn sich auch diese Frau von uns abwendete? Wir hätten nicht einmal mehr Eier. Vielleicht beschloss ich deshalb, wegen der Eier, etwas zu unternehmen. Alles war wie immer. Er kam von der Arbeit nach Hause und sagte, er würde losgehen, um den Kopf frei zu kriegen. Er bog auf den Feldweg ab und ich wartete hinter dem letzten Nachbarhaus, dass er weit genug weg war, bevor ich in den Wald hineinging. Als er zum Baumstumpf gelangt war und sich die Hose aufknöpfte, blieb ich nicht stehen. Ich machte einen Schritt nach vorn, dann einen zweiten. Ich ging weiter, leise, wie die Würmer rund um meine Stiefel und suchte gleichzeitig mit meinem Blick nach einem ausreichend großen Stein. Einer war halb in der feuchten Erde eingegraben. Er blitzte auf wie ein abgeleckter Teller. Mühevoll hob ich ihn hoch. Unter dem Stein erschien eine feuchte Vertiefung, darin kleine Spinnen und Würmer, die sich überrascht von den Sonnenstrahlen und meinen großen Fingern auf eine hysterische Flucht begaben. Er hörte mich nicht, als ich auf seinen Rücken zuging. So vertieft war er in sein schmutziges Unterfangen. 2-mal schlug ich ihm auf den Kopf, bevor er umfiel. Auf dem Stein blieb eine Spur Blut zurück, auf Papa eine Spur Erde. Er lag auf der Seite, als ob er schliefe, und sein heraushängendes Glied, schrumpelig und schmutzig wie ein toter, haarloser Maulwurf, berührte den schlammigen Boden. Ich sah, dass er noch atmete. Seine Brust hob und senkte sich. Bevor ich begann, ihn zu erwürgen, knöpfte ich ihm die Hose zu und drehte ihn auf den Rücken. Es dauerte sehr lange. Einen Augenblick lang öffnete er die Augen, aber er sah mich nicht. Er sah durch mich hindurch, wie ein Wesen ohne Sprache und ohne Gedanken. Ich war erschöpft. Obwohl er nicht mehr bei Bewusstsein war, wehrte sich etwas in ihm, wollte ihn nicht loslassen, hartnäckig und blind, tief im Inneren. Und dann, auf einmal, gab es einfach auf. Danach ging ich nach Hause und duschte, während Mama eine Serie guckte. Wir aßen gemeinsam Hühnersuppe zu Abend. Papa ist noch immer nicht da, sagte ich und salzte meine Suppe nach. Du iss nur, mein Kind, sagte Mama. Sie kaute ein Stück Brot und schaute gespannt die Serie, einen Löffel voll Suppe neben ihr in der Luft. Die Hauptdarstellerin probierte ein Hochzeitskleid an. Mama schaute sie voll Bewunderung an. Nur für sie hatte die schöne Schauspielerin das Kleid angezogen, als ob sie ihr etwas sagen wollte. Etwas Unaussprechliches, etwas, das nur meine Mama verstehen konnte. Und dann, als ob sie die Botschaft erhalten hätte, nickte sie zufrieden, schluckte das Stück Brot hinunter und aß weiter in Ruhe ihr Abendessen. Thank you very much, Claudia. It was translation of Rebecca Zeinzinger and the story written by Lana Bastasic.
Another subject, and maybe you have already noticed that, which resonates between these three books, is of course the subject of traumas. Different traumas passing on through generations, visible traumas, invisible traumas. How would you describe this topic in your texts? Eva, maybe you? I don't know about traumas. Oh, it's so difficult with B1 English. You can tell it in about Belarusian. traumas. It's okay. I will speak very briefly because it's difficult issues for me. I am very skeptic about traumas because injuries are transmitted indirectly and directly. Through this, You need the microphone because the people online don't hear you other way, I think so. Я скажу коротко по-беларуску, добра? А я лічу, што траўма ніколі не мінае і ніколі і толькі павялічваецца, калі не прыбраныя умовы траўматызацыі. Ich glaube, dass ein Trauma nie vergeht und nur größer werden kann, wenn die Bedingungen, die zu einem Trauma geführt haben, nicht verschwunden sind. Гавораць, што чацвёртае пакаленне выжыўшых у Шоа пачынаюць толькі пазбаўляцца ад траўмы, таму што Шоа больш няма. Але ў нашых крывавых землях, Bloodlands, гэтыя гістарычныя ўмовы для траўмаў застаюцца, і таму застаюцца траўмы. І мы павінны сустракаць гэтыя траўмы тварам да твару і не баяцца іх. Angeblich soll erst die 4. Generation von Shoah-Überlebenden allmählich diese Traumata überwinden können, weil es Shoah nicht mehr gibt. In unseren blutigen Ländern sind aber die Bedingungen, die einen und eine traumatisieren, gar nicht verschwunden. Und deswegen werden wir diese Traumata nach wie vor haben. Und was wir tun können, ist einfach face-to-face diesen Traumata zu begegnen. Чалавек сума траўмаў, як я ўжо сказала. Ein Mensch ist eine Summe von Traumata. Thank you. Thank you. How do you see that, Volha? I think you mentioned that term, and it's an interesting observation that traumas can be visible and invisible, or maybe the ones which are a person can or understand or sees himself or herself, and the ones which maybe are a bit deeper. And I think maybe lots of people who, because of different reasons, don't want to or don't like to go deep inside themselves, can be traumatized without even knowing about that. And I think that literature and poetry the most can help to drag this out, and this is, I think, why so many people don't like to read poetry. Because when you read a poem, you are on your own, and you have to ask questions, and you have to go deep. And this is like when you see yourself. This is the meeting with yourself. But I think this is also the wonderful thing which literature in general and poetry in particular can do to us. Yeah, thank you for this hope and fear at once. Lana? I really like what Volja said, because in a way, trauma, when it happens, it becomes a sort of it's a syntax, and if our emotions are like a language, it's we don't think about where the syntax, the morphology, where it comes from, and then we repeat and repeat and repeat without really knowing. And then what language can do, especially poetic language, although I would
also defend storytelling here, but the poetry definitely takes the biscuit. Is it makes you uncomfortable inside the language. It's not the familiar pattern. It kind of questions the patterns, and then it can, bring this syntax to surface. So that even if you have rationalized trauma, now you can finally experience it emotionally, which can be very painful. Which I guess is why some people, most of us, try to avoid this work. Yeah. Thank you. Painful stuff. We will hear now Tina Wünschmann's translation of the novel by Eva Wierzchna-Wirtz. We have chosen a fragment which shows how connected are personal stories and political history. Please, Claudia. Orca und die zweiten Deutschen. Vor dem Krieg, als die zweiten Deutschen kamen, dachte ich daran, mit Orca zusammenzuleben. Aber die Großmutter sagte, Dummchen, er ist Jude. Alle Juden werden erschlagen, schneller als du blinzeln kannst. Ich habe keinen Schimmer, was Gott gegen sie hat, aber zähl doch einmal, wer diesem Orca noch geblieben ist. Alle haben sie umgebracht. Schmuel, Gideon, Kayla, Mottele und den kleinen Davidel. Soll lieber Temma aufzählen, ich bringe die nicht alle zusammen. Und so kam es. Orca bestand auch nicht darauf. Er sagte, nichts Gutes zieht herauf. Warum sollen wir da heiraten? Mein Orca flog auch nicht mehr wie ein Falke bei den Komsomolzen mit. Er war es müde. 1936 hatte Begleitpolizist Lasewulkin bei Vostryja Jelki einen Juden gefangen, der auf dem Weg nach Masir oder Kalenkawici war und sich versteckte. Er brachte ihn zum Schreiblandpunkt und fragte Orca, kennst du den? Orca schaute und wurde blass. Rabbi Moshe. Schon bei den Pogromen der Balalewzen war er aller Juden Oberhaupt und höchster Lehrmeister. Ohne ihn hätten sie nicht einmal Wasser getrunken. Nachdem er aus der Synagoge gejagt worden war, hatte Schuster Hirsch ihm Unterschlupf im Gemüsekeller gegeben, den der Rabbi 7 Jahre lang nicht mehr verließ. Seine Frau nicht mehr sah, weil alle Gebräuche verboten waren. Die Matze, die Tora, sie konnte sich nicht mehr so reinigen, wie es bei ihnen vorgeschrieben war. Der Rabbi war noch nicht alt, jedoch war er so eingegangen, heruntergekommen und bleich, sein Bart herausgewachsen, dass nur noch die Augen blitzten. Lasewulkins Auge zuckte kurz, doch er erkannte ihn nicht. Da standen sie also. Orca, sagte Lasewulkin, was ist das für ein Jude, kennst du ihn? Orca schaute dem Lehrer in die Augen und sprach dann zu Lasewulkin, Genosse Lasewulkin, das ist doch der stadtbekannte Tölpel, der herumläuft und überall verkündet, der Mensch solle gleichsam Schilf und Zeder sein. Alle lachen ihn aus, die Kinder bewerfen ihn mit Äpfeln und pfeifen ihm hinterher. Auch ich habe ihn ausgelacht, doch jetzt bereue ich es. Wie kann man einen Narren, Gottes Menschen, auslachen? So sprach also Orca daher, um Lehrmeister Moshe zu retten. Aber schau doch, Orca, was ich für Papiere mit jüdischen Häkchen gefunden habe. Eine ganze Tasche voll mit winziger Schrift. Wohl wirklich ein Dummkopf, kein krummen Brot, aber schleppt Papiere herum, fast ein Zentner. Orca schaute hin. Hey, das war eine ganze Tora, abgeschrieben und mit Erklärungen versehen, wie ein Jude unter der Sonne zu leben hat. Wenn diese Texte unbeschadet blieben, vielleicht wurden die Juden dann auch besser zu leben wissen, wer weiß. Man sagt ja, dass Rabbi Moshe aus Libyen der weiseste Lehrmeister auf der Welt ist, geboren am selben Tag wie der Prophet Moses, der aus dem Fluss gezogen wurde, um sein Volk aus der Unfreiheit zu erlösen. Doch Lasewulkin wies an, diese Papiere zu verbrennen. Orca zündete sie an, und Moshe richtete sich auf,
stand schweigend und schaute mit diesen blitzenden Augen, dass einem die Seele gefror. Welche Pein in diesen Augen lagen. Aber Lasewulkin blickte ihn an und sagte, vielleicht erschießen wir ihn, Orca. Sonst wird er sich gleich auf uns stürzen, wo er doch verrückt ist. Orca konnte Lasewulkin davon abbringen, schickte ihn mit den Mädchen in die Kantine, etwas zu essen und einen Schnaps zu trinken. Moshe riet er, nach Starobin zu gehen und zeichnete ihm eine Landkarte auf, einfach nach dem Plan von Schilinski, wie er laufen musste. Moshe schaute Orca an und sagte, geh auch du, Junge. Wir haben hier getan, was wir konnten. Hier ist kein Platz für uns. Solange es noch einen winzigen Spalt gab, um das Recht zu lehren, habe ich es getan. Ich wollte nicht aufgeben, damit in den Zeitungen nicht steht, noch ein ehemaliger Rabbiner hat das Licht der Wahrheit gesehen. Ich dachte, das würde Gottes Namen schänden. Orca, der einzige Ort, an dem einem Juden das Lesen der Tora verboten ist das Scheißhaus. Ein Staat, der das Lesen der Tora verbietet, ist ein Scheißhaus. Kein Mensch kann hier sein Leben führen. Auch dein winziger Spalt, Orca, wird sich bald schließen, also geh. Da siehst du, Täubchen, was es gebracht hat, dass Moses die Juden aus Ägypten herausgeführt hat. Wohin sind sie gekommen? In unseren Sumpf, in dem sie ihr Ende fanden. Gut, dass wenigstens dieser Moschee sich selbst gerettet hat. Aber wohin sollte Orca gehen? Was sollte er tun? Hier hatte er seine alte Mutter, eine Arbeit und mich. Doch er erlosch, ließ den Kopf hängen. So lebten wir, Rina, nicht fröhlich zwar, aber auch nicht vergebens. Ein bisschen leben konnte man. Orca in Vostria, Jelki und ich bei der Großmutter. Ich besuchte ihn, unterrichtete die Kinder im Schreiblandpunkt und vergaß auch Großmutters Geschäfte nicht. Orca sagte zu mir, was seid ihr für Menschen, ihr Belarussen? So viel Heuchelei und Missgunst bei euch. Wie kannst du den Kindern das Neue beibringen, aber selbst als Heilerin herumziehen? Worauf ich antwortete, jeder wie er will. Aber du, mein lieber Orca, darfst nicht auf die Belarussen schimpfen. Hast du nicht auf unserem Mist überlebt? Oh ja, manchmal fetzten wir uns auch. Aber heute, wenn ich ihn zurückhaben könnte, würde ich meinem Orca kein einziges böses Wort sagen. Ich traute mich kaum, ihn auch nur anzuhauchen. Hatten diese armen Menschen jemals Ruhe? Von den eigenen Leuten kurz und klein geschlagen, begrüßten sie die zweiten Deutschen mit Brot und Salz, weil sie dachten, nach all den Erschießungen und Enteignungen etwas Ruhe zu finden. Doch es sollte noch größeres Leid entbrennen. Die Deutschen ließen die Belarussen in Ruhe. Ihr Auftrag waren Juden, Kommunisten, Kommissare und die Sowjetmacht. Besonders hatten sie es aber auf die Juden abgesehen. Orca versteckte ich sofort, als ich begriff, woher der Wind wehte. Wir waren das schon gewohnt, nur diesmal nicht im Keller, sondern in der Scheune. Unsere Scheune stand leer, deshalb lagerte der Kolchos dort Heu ein, in das wir nun eine Höhle gruben, in der Orca tagelang allein saß und immer irgendetwas schrieb. Von seiner Familie in Libyen hatten wir keine Nachricht. Sie wollten nichts von Orca wissen. Als die Deutschen in Libyen einmarschiert waren, hatten sie schon am 3. Tag allen Juden befohlen, in die Nowoschidoskaja-Straße umzusiedeln, ins Ghetto, und sich gelbe Sterne anzunähen. Am Eliastag im Jahr 41 war es sehr trocken. Alle fürchteten Brände, aber es sollte Schlimmeres geschehen. Die Deutschen versammelten die jüdischen Männer, um die 100 trieben sie zusammen, prügelten sie grün und blau mit Gewehrkolben, Peitschen und Schlagstöcken. Dann, ohne ein heiles Fleckchen am Körper, brachten sie in den Wald,
von Kassikowice zu den Gruben und erschossen alle. Diese Gruben scheinen sie anzuziehen wie Honig die Bienen. Schon die Sowjets haben dort heimlich erschossen und in den Gruben verbuddelt. Und dann brachten die mit ihren Autos ebenfalls Menschen dorthin. Und das alles, stell dir vor, am Eliastag. Keine 2 Tage waren vergangen, seit sie diese Unglücklichen ermordet hatten. Da erhängte sich an Boris und Gleb der Bürgermeister, Dr. Aljachnowitsch, und hinterließ eine Notiz: Das Herz reißt es mir in Stücke. Ich kann nicht weiterleben. Danach dachten sich die Deutschen noch eine klügere Art aus, um alle Juden zusammen zu töten und keine Kugeln zu verschwenden. Das sind ja nicht die Andreasch-Jungs, die mit Beilen und Dreschflegeln wählen. Das sind die Deutschen. Sie legten Eisenbleche aus, Karten aus Slutsk, einen Generator heran, der dort zur Rinderschlachtung verwendet wurde. So töteten sie 700 Menschen und brachten sie in den Wald von Kassikowice. Aus seiner ganzen Familie war nur mein Orka geblieben und noch Leisa. Den versteckten sie alle der Reihe nach in Asnitschki. Das war was. Alle feigsten über die Leute aus Asnitschki. Die Narren würden Salz aussehen und die Sonne in Säcken fangen. Und dabei versteckten sie den ganzen Krieg über Leisa. Und keiner verriet ihn. Nicht wie die Schmiedehämmer aus Ubibatski. Als Orka alles erfuhr, zerriss er all seine Schriften und brach in Tränen aus. Und sagte: Dafeika, ich habe nirgends etwas gefunden. Ich habe die Juden verlassen und bei den Belarussen bin ich nicht angekommen. Nirgends gibt es einen Platz für uns. Ich kann mich nirgends anlehnen, Dafeika. Ich habe keinen Ort. Die Erde nimmt uns hier nicht auf, Dafeika. Hilf mir. Und ich erbarmte mich seiner, half, wie ich konnte. Drum eben bist du so rötlich und so sommersprossig und die Haare stehen in die Höhe. Ich dachte, Pavel sei von einem anderen, bis du geboren wurdest. Ganz Temmer, ganz Orka. Als 1943 während der zweiten Blockade ganz Neuhalnje in die Sümpfe floh, sagte Orka, dass er nirgendwo hingehen wird. Zu den Partisanen wollte Schadika ihn nicht nehmen. Was zum Teufel soll ich mit diesem jüdischen Idioten? Der soll sich erst mal tapfer im Kampf eine Waffe erbeuten, dann kann er betteln kommen. Bei den Partisanen waren viele vom Schlag der Andreasch-Brüder. Juden mochten sie nicht und hätten es drauf, sie in den eigenen Reihen von hinten zu erschießen. Viele Leute hassten die Sowjetmacht, schoben ihren Ärger aber auf die Juden. Einen Schadika oder Lasewulkin rührst du nicht an, sie haben die Macht. Also lass deine Wut an den Juden raus. Thank you. Your souvenir, Yeva, or your object, I can't call it souvenir, could be from this novel actually, or maybe even is. About my souvenir or artifact. Yeah. It's an icon of my grandmother. Probably we can, yeah. Yeah. I'll try to tell you about it. Ooh. In the depth of my heart, I often call myself, in Belarusian word, a haluza or nedopalak. This means a cigarette butt or a shared log. On both family lines, I come from Belarusian villages that were burned down in February 1933 during the fascist special operation, codename
harvest festival. And so I hate the word special operation because as a result of the special war operation, 10,000 villages were burned in our country, Belarus, giving us Belarusians 10,000 Buchas, Mariupols and Irpins, like in Ukraine nowadays. Oh, then many old Belarusian families were stopped because the Nazis burned everyone, from babies to elders, along with their houses. I was also supposed to be gone, but it so happened that one of my grandmothers crawled out the burned barn and put out her body in a puddle. She lay in the puddle for several hours, pretending to be dead, listening to the Punishers finish off the wounded and not completely burned people. After that, she did not even catch a cold. Also, it was in the end of February. The snow melted in the burning village, and this puddle saved my grandmother's life and my life also. Therefore, we, her descendants, are all Nedopalki or Galuzi, the bud, the charred log. My young old grandmother Shura, his full name was Alexandra, born and wed, hid in the forest where she met her cow, Mazura. The coat was burned too, as was the body of my grandmother. Shura and Mazura hid in the forest for several days. Shura treated Mazura and drank her milk, and so they were saved. They were survived. I know it's a scary story, but it's much worse. It's a fairy tale. It's my story because it's really happened. I remember that all grandmothers' cows were called Mazura, and they were descendants of that same Mazura. But there was something else or someone that escaped in the puddle. It's my God. I'll show it to you now. This is simple paper icon, which no one knows how, also ended up in a puddle and did not burn out. Now, this is only a legacy in our family older than Second War. We had nothing else, no photographers, no books, no family archives, no things. Timothy Snyder called the territory of Central and Eastern Europe bloody lands. It is so, you see it. What does it mean to me? I thinking that I don't want to have too many things. I have only one son, only one cat, only one God, and only one home. So it's when I left Belarus for Poland, my mother gave me this icon with me. I am very grateful and happy because of this. Because from early childhood, I got used to waking up under the light of these big, calm, beautiful eyes. I call them pigeon eyes or heavenly eyes. They are truly heavenly eyes. Sorry for my English. I just want to tell you what is it. It's written here in Old Church Slavonic. Come into me, all you that labor and that are heavy laden, and I will give you the rest. It's all. Thank you very much. Thank you, Yeva, for this really, really touching artifact, as you call it, and for sharing your story. Thank you.
what I noticed in every of these books, that your figures, your characters, your lyrical subject in Volha's book not only experience terrible things, but they also resist. And they resist because they tell that, and these words are some kind of resistance, aren't they? You have told already that you consider poetry and storytelling as a way to deal with traumas, right? Yeah. I was thinking, I mean, sure, poetry can be everything. It can be means of resistance, it can be, whatever you want it to be. Also, it's the magic of poetry. But I also think it's the other magical thing of poetry, or its strength, is that it can be so versatile, but the other important thing is the reader herself or himself, because you can read even a love poem as a poem of resistance in certain circumstances. And I have a good example. There is one poem which I wrote many years ago, Дорогу быть тяжко, es ist schwer, eine Straße zu sein, it's hard to be a road. And I wrote it like when everything was fine. Well, yeah, in Belarus it's a bit strange to say, but okay. Anyway, I mean, I wrote this poem as about certain piece of asphalted road, and I was just, thinking metaphorically or philosophically or existentially about the road, what it is like. It's hard to be a road because you have to carry so many other people and they cross over you, and cars, pigeons, and so on and so forth. But then I found out last year that a German poet, Ursula Krechel, while she was interpreting this poem, she interpreted from the point of view of the events 2020. And then it was different meaning. Es ist schwer, auf der Straße zu sein. Entschuldigung. Yeah, it's difficult to be a road, to deal with being without home, not to be able to go home, to go into the flat which is yours, to see people which belong to you. Yeah, and I think she also meant maybe the other thing, like that so many people took to the street. Yeah, to the street, yeah. Yeah, but I mean, when I wrote this poem, I didn't think about that. Yeah. But now you can read it completely in a different way. Yeah. I think it's high time to go deeper inside of all of us and inside your poetry, Volha, or Matthias Göritz's translation of your poetry. We will hear 3 poems, and one of the last poem, Trapezheart, we will hear in both languages, in German and in Belarusian. Please. Schwierige Arithmetik. Diejenigen, die heute über 80 sind, erinnern Sie sich noch daran, wie des Nachts die Nachbarn plötzlich verschwanden, Verwandte zu Volksfeinden wurden, Personen mit falschen Nachnamen, gefährlichen Ideen, schädlichen Büchern, die nicht die richtigen Sprachen sprachen. In jedem Haus wohnte ein kleines Haustier mit dem Spitznamen
Angst. Diejenigen, die heute über 60 sind, erinnern Sie sich, wie Ihnen auf Schwarz-Weiß-Bildschirmen von dem Land erzählt wurde, in dem Sie lebten, wo so viel getan werden konnte. Man konnte die Regierung lieben und den Sport mögen. Man konnte die wahre Geschichte schätzen, solange sie der Zeit der neuen Machthaber entstammte. Man konnte schweigen, man konnte nicht denken und natürlich konnte man die Grenzen des Landes, der Stadt und der Wohnung nicht verlassen. Denn der Staat wird sich immer um die Menschen kümmern, liest Zeitungen und Bücher und löscht schädliche Wörter aus ihnen, stellt eine Liste gefährlicher Berufe auf. Gott bewahre, dass es diese für Frauen gab, Tischler, Taucher oder Maurer. Der Staat führt die Todesstrafe ein, schickt die Unzufriedenen fort. Die Arbeit an der frischen Luft in der Steppe stärkt den Charakter. Diejenigen, die heute unter 40 sind, lasen vor 30 Jahren noch Märchen und glaubten, vielleicht das Gute würde siegen. Doch das, was gut für den einen ist, schafft Trauer bei dem anderen. Und mit der Weganweisung immer der Nase nach gerät man in einen geheimnisvollen Wald. Dort ist der Baba Yaga und dem Kaschai der Geruch der Lebenden zuwider. Dort gibt es ein Hüttchen auf Hühnerbeinchen, verzauberte Tiere, die einst Menschen waren. In diesem Wald wächst Angst. Die gleiche, die später in Häusern und Wohnungen lebt. In diesem Wald ist es leicht, sich zu verirren, sich zu verlieren. Vor einem Fels an einer Kreuzung zu stehen und einen Weg zu wählen, der dann zum Labyrinth wird und in 30 Jahren wieder zurückführt zum Fels. Und diejenigen, die heute unter 40 sind, werden überrascht sein, wie sich die Nachbarschaft verändert hat. Geht man nach links, zahlreiche Blumen. Geht man nach rechts, unzählige Vogelstimmen. Und dieser Weg ist eine Möbiusschleife. Hier kann man immer noch die Regierung lieben und den Sport mögen. Man kann die Geschichte aus der Zeit des großen Krieges schätzen. Man kann schweigen. Man kann nicht denken und die Grenzen des Landes, der Stadt und der Wohnung nicht verlassen. Denn nur der Staat sorgt sich ja richtig um einen. Also hört er nicht auf, Zeitungen und Bücher zu überprüfen. Er löscht die Liste der schädlichen Berufe nicht. Er schafft die Todesstrafe nicht ab und behandelt Andersdenkende, indem er sie zu einem Spaziergang mit in den Wald nimmt. In der Grammatik dieses Landes gibt es nur 2 Modi. Manche entscheiden sich für den Konditional, andere für den Imperativ. Es gibt keine Obdachlosen und Hunde auf der Straßen dieses Landes. Keine Händler und Streikposten, nur Sauberkeit und Ordnung. Die Ausländer sind glücklich, die Einheimischen stolz, als würde man nicht merken, wie Leute in Uniform den Obdachlosen in den Waggon verfrachten.
diese Sauberkeit ist ein luftloser Raum, wo nichts lebt, wo es nichts gibt als Sauberkeit und Angst, die die Uhr anhielt um 1995. Und während auf den Karten Umrisse geändert wurden, Staaten verschwanden und neue erschienen, wurden auf den Feldern die Schmetterlinge weniger. Der Flug eines Staubkorns über die Strecke von 30 Jahren. Wer erinnert sich daran? Wie fasst man ein Jahr in 100 Worte? Jenseits, aber wie nie zuvor bei mir selbst. Das Schwerelose, aber auch der Zementschmerz. Als wäre es nicht zu Hause sein, aber als wäre es das doch. Das Leben in Antonymen. In Wörterbüchern überprüfe ich, was sie bedeuten. Patria, Locus natalis, Heimat. Welches davon ist Racima? Die Nachtigall wartet mit geschlossenen Augen darauf, dass sich das erste Blatt entfaltet. Die wahre Heimat gibt es nur im Traum. Alte Schriftrollen geben mehr Antworten als Nachrichten, die ich seit einem Jahr nicht mehr gelesen habe. Und immer öfter spreche ich mit Motten und Vögeln. Sie fragen nicht nach irgendetwas. Sie sind einfach da und erlauben mir einfach da zu sein, wo es keine Zeit gibt und keine Worte. Bei einigen Menschen hängen die Herzen so hoch, dass man die Treppe nehmen muss, um dorthin zu gelangen. Andere tragen ihr Herz auf der Zunge. Und wieder andere haben es fest in den Fersen versteckt. So passiert es, dass sich das Herz im Körper dreht und springt und stürzt, wie ein Akrobat am Trapez. Dann wird es Zeit, den Krankenwagen zu rufen, damit es noch jemandem geschenkt werden kann. У некоторых людей серце знаходиться так високо, що доводиться брати лісвіцу, каб туди добратися. Некоторі носять серце своє на рукаві, а інші, дико зусім, ховають у п'ятках. Здарається, серце переворочується у тілі, скочить і обривається, ніби акробат на трапеції. Тоді саме час викликати хутку допомогу, каб його ще можна було комусь віддати. The souvenir you brought, Volha, is also about something what is impossible to reach for you. Would you please show us and explain it?
Yeah, I mean, thanks for photography. We can have it. It's a cloud. And yeah, I asked my mom to make a photo from our balcony in Minsk. And yeah, so here there are some more. Like I made it them like from this I don't know movie. And why cloud? Why cloud? Yeah, you said at the beginning, Irina, that like souvenirs, compressed connections. And I think, yeah, for me, it's also an interesting thing because I couldn't bring anything from home. I haven't been there. So I asked my mom to make this photo. So it's a Belarusian cloud, or at least which started there, like me. And now, who knows where it is. And the other thing is, it's also has so much to do with memories. I mean, the clouds, because I mean they're so much like the mechanism of memory or Erinnerungen, how they work. Because one moment they're like this, and then they transform. And I think we also have different kinds of memories. Sometimes we even have so-called false memories, yeah, and it's like scientific fact. Because not everything what we know about ourselves or from our childhood, it's from really actually our memory, because so many stories we know were told to us. And like we have to believe it. And how much can we believe it? How well do those people remember that? And it's already the stories from their Gesichtspunkt, yeah, so from their point of view. That's why, so cloud represents for me also this super highly transformative thing, which our memory as well is or can be. And it's also, they're very nomadic things. Yeah. And you can't touch them. And it's so ephemeral. But still they bring so much to us. They can bring us shadow, they can bring us rain and beautiful snow, like poetry. And yeah, the last thing I would like to mention is that in Belarusian we have two words. And this is like something like lakunish in English or German. Yeah, I'm not that good at German, but they don't have a particular word for chmara. Yeah, I mean, it's like, genau. Yeah. But I mean, it consists of Wolke, yeah, and something to Wolke. Yeah. And in Belarusian we have two words, completely different, Voblaka and Chmara. So Voblaka is a light white cloud, and Chmara, it's the one who definitely will bring you rain. Yeah, so it's like grayish. I don't know if it's in Bosnian as well. No, we just have Oblak, which is the nice one. We pretend we don't have anything like that. Oh, this is an interesting explanation why we have it. Yeah, thank you. I notice it becomes more and more like a very unofficial kitchen talk, which are very popular in our culture. And it's such a pity we have to finish our talk, our conversation, our event, but you can buy the books. Trapezherz bei Wolha Hapieva, Was suchst du, Wolf, bei Jewa Wisnawiec. And Man im Mond by Lana Bastasic. And I have to say thank you to all of you for joining us, for following and thinking and listening. And thanks a lot. Danke, Claudia, Jan, for reading. Hvala, Jana Bastasic. Ďakuj velike, Wolha Hapieva und Jewa Wisnawiec. See you next time, maybe soon.